Hey guys, how are you all? Hope all are well. I am also pretty good. Friends, I am MD Aminul Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, now I am staying in green nature place. Actually, this is a green garden beside my house. Now I am staying in this place because I see here is a polluted dirt, and now I cleaned this all polluted dirt. Friends, today 27 August, today Thursday, now noon time. আমাদের বাংলা ভাষায় এখন দুপুরে এসেছি আমি এই বাগানটি পরিষ্কার করতে। এখানে আমি বেশ কিছু আবর্জনা দেখেছিলাম, এখন আমি এটি পরিষ্কার করতে এসেছি। আজ বৃহস্পতিবার 27 আগস্ট। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক সুন্দর একটি লোকেশন জায়গা রয়েছে, আর এই সুন্দর জায়গায় কিছু দূষিত প্লাস্টিক বোতল এগুলো রয়েছে, যা এগুলো এখানে থাকার যোগ্য না। তাই আমি এগুলো আমার হাতে তুলে নিলাম এবং ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলব। এটি আমার ব্যবহৃত ডাস্টবিন, বাগানের ডাস্টবিন। এটা আমি বাগানেই ব্যবহার করি। দিস ইজ মাই ইউজড ডাস্টবিন, গার্ডেন এরিয়াস ডাস্টবিন, and I will get there and collected the all dirt. Let's go. এখানে বেশ কিছু ভালো গাছ রয়েছে, উদ্ভিদ, প্ল্যান্ট, such as this lemon tree, beautiful. Here is a cigarette wood. This cigarette wood, I collected this wood and thrown dustbin. Another contaminated garbage, this plastic cigarette packet, this garbage. I collected this all garbage. Friends, I all get there and collected all garbage. Plastic polythene. This belt, unused belt. Another unused bell. Friends, cleaning now finished. I collected all garbage and thrown in this dustbin. বন্ধুরা, আমার পরিষ্কার করা এখানে শেষ হয়েছে। আমি এখানে কিছু দূষিত আবর্জনা, প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি অব্যবহৃত আবর্জনা দেখতে পেয়েছিলাম, যা মানুষ অব্যবহৃত জিনিস এখানে ফেলে দিয়েছিল, সেগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। এটা আমার ব্যবহৃত ডাস্টবিন, এগুলো সব আমি ডাস্টবিনে সংরক্ষণ করেছি। পরবর্তীতে এই ডাস্টবিন আমাদের টাঙ্গাইল শহরের পৌরসভার দেখানো ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হবে।
Next time this dirt thrown in carry on our Tangail cities, big municipalities, big threshold. Thank you so much, friend. Have a nice day.